colleague Maya from Ayaka will be translated for me. Bonjour tout le monde, c'est ma directrice Eugene Choi qui malheureusement ne peut pas parler français. Donc, je m'appelle Maya Boucheb et je viens de l'Académie internationale de la lutte contre la corruption et je ferai la traduction. It's our great pleasure to run the training for the Côte d'Ivoire, and we are very honored to be here and your initial anti-corruption and good governance training. C'est avec un immense plaisir qu'on est ici pour organiser la première formation de votre nouvelle institution. International Anti-Corruption Academy is the international organization, and we are dedicated for the trainings and also providing master's program, and we are based in Austria. L'Académie internationale de la lutte contre la corruption est basée en Autriche et nous sommes responsables d'organiser des formations à l'étranger et en Autriche, mais aussi pour faire des masters. Under the leadership of the President Joro and also under the leadership of our Ayaka Dean, Slazana, and we were here today, and we are very pleased that we initially having our first training together. Sous la présidence du président Zoro et sous la supervision de la directrice de l'Académie internationale de la lutte contre la corruption, la doyenne Snadjana Taseva, nous sommes très heureux d'être ici pour la première formation. So during the training, and we are having a 5-day training, and we know that having a training starting from weekend is a very atypical and unusual. Nous savons que c'est atypique d'avoir une formation qui commence le week-end, mais ça va être une formation pour 5 jours. Although I assure you, our lecturers here with me today, and there are 2 lecturers with me here, Kathleen Palai, Dr. Kathleen Palai, and also Dr. Edward Ivanov. They will be leading 2 days of the sessions, but they will take their turn, group 1 and 2. So I assure you that they will be having a very interactive session, and we also ask you to involve and interact with the lecturers. So we expect you not to just listening, but you are participating lecture. Même si c'est une formation pour 5 jours, nous vous assurons que ça va être une formation très interactive. Nous avons 2 professeurs qui sont ici, le professeur Katalin Palai et le et le docteur Eva Ivanov. Les 2 professeurs vont prendre des tours, ils vont donner 2 jours de formation et ils vont interchanger les groupes. Donc ça va être le groupe 1 aujourd'hui avec Katalin Palai et le groupe 2 avec le professeur Ivanov, et on va inverser pour le 2e jour. Nous vous demanderons d'interagir avec les professeurs pour que ça soit dynamique. Donc n'écoutez pas seulement, essayez de participer, car au final c'est important d'apprendre de vos collègues. We are here to learn from you and also share our experience, but we also consider you the essence of the course, because we don't consider you a blank slate, but you know everything, and we will be interact and then we learn each other. Donc comme je disais, nous sommes ici pour vous apprendre, mais aussi pour apprendre de vous. Vous êtes l'essence de cette formation, donc nous comptons vraiment sur vous pour interagir et participer, comme ça on apprend de vous aussi. In particular, while we are running the program, we try to have an international expert and leading expert plus a regional expert together, so that bringing some new ideas and new perspectives, so that you can see something outside of the box during this 5-day of training. Vous allez apprendre de vous-même, et de notre côté, on invite des experts internationaux, mais aussi des experts régionaux. Comme ça, vous aurez différentes perspectives qui vous aideront à apprendre. A simultaneous interpretation will be provided throughout the training, and we will be having some French native speaking lectures, while we are also having international experts who cannot really unable to speak French, but they have a very strong content knowledge. Pour la formation, je ne ferai pas la traduction. Nous aurons des traductions simultanées dans chaque groupe, et les experts, nous avons des experts qui parlent la langue française, et tous les experts ont vraiment un très bon contenu, et vous allez apprendre beaucoup d'eux. With that, I would like to close. Thank you once again to President Joro for this opportunity for Ayaka to
work together with the new academy to having a first training together as our first project, but we look forward to having more coming in the near future. Yeah, thank you. In addition to all the hospitality and all the arrangement arranged for the Ayaka delegation, and I hope you really enjoy and interact with the lecture very actively. Pour clôturer, nous voulons remercier encore une fois le président Zoro et vous remercier de nous accueillir ici. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Nous espérons vraiment que vous allez interagir et apprendre de cette formation. Monsieur Diboué, merci à tous. Bonjour à tous. Bon, il faut dire que ce n'est pas le mot du secrétaire général de la haute autorité, mais c'est le mot du président de la haute autorité. So for the English-speaking countries, this is the speech of the president of the High Authority of Governance of Côte d'Ivoire, not my speech. So I need to clear that. Okay? Donc, avant toute propos, je souhaiterais excuser Monsieur le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, qui avait décidé d'être avec vous ce matin pour la cérémonie d'ouverture. Cependant, indépendamment de sa volonté, il a eu un conflit d'agenda de dernière minute, mais il nous rejoindra au cours de la journée. Donc, je vais vous lire avec fidélité son discours qu'il a préparé à votre attention. Donc, Madame la directrice des programmes de l'agence anticorruption IACA, Monsieur le directeur de cabinet du président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de la haute autorité pour la bonne gouvernance, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et directeurs des ressources humaines, Mesdames et Messieurs, chers auditeurs, en vos grades et qualités, tout protocole observé. C'est avec un sentiment de grand bonheur et une profonde émotion que je prends la parole en ce jour spécial, marqué par le lancement officiel des formations de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. Aujourd'hui, nous voyons se concrétiser une idée née il y a plus de 15 ans. Une idée portée par la conviction que face à l'insuffisance, parfois même l'inaction, dans la lutte contre la corruption, il était urgent d'agir autrement, d'agir mieux. De cette conviction est née une ambition, créer un centre d'excellence capable de former, de renforcer et d'inspirer les futurs auteurs du changement. Notre démarche n'a pas été improvisée, elle s'est appuyée sur une base scientifique rigoureuse. Plusieurs études ont été conduites, plusieurs experts et consultants mobilisés avec l'appui constant de nos partenaires techniques et financiers. Nous avons tissé des liens solides avec les universités et les centres de formation de renom qui aujourd'hui, par leur soutien académique, viennent appuyer et légitimer notre projet. Notre académie se veut être un véritable hub africain, un pôle d'excellence dédié à la formation, au renforcement des capacités et à la recherche pour une gouvernance intègre et transparente. Elle incarne l'espoir d'une Afrique qui refuse la fatalité de la corruption et qui s'engage par la connaissance et par l'action sur le chemin du changement durable. Vous êtes, chers auditeurs, les tout premiers à intégrer cette grande aventure. Votre sélection s'est faite sur des bases rigoureuses et objectives pour que nous croyions en votre potentiel, en votre détermination et en votre capacité à porter haut les valeurs d'intégrité et d'exemplarité. La formation qui vous attend pendant ces 5 jours, dispensée par les experts reconnus de l'Académie internationale de lutte contre la corruption IACA de Vienne, vous dotera des outils, du savoir-faire et des compétences essentielles pour devenir des acteurs efficaces et crédibles de la lutte contre la corruption. Je forme le vœu que cette formation soit pour vous une étape décisive, non seulement dans votre parcours professionnel, mais aussi dans votre engagement personnel pour un monde plus juste, plus équitable et plus respectueux de l'éthique. Que vive l'Académie de bonne gouvernance et du leadership anticorruption, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique et que vive l'engagement pour un futur sans corruption. Je vous remercie. La formation aura lieu en 2 groupes différents de 50 personnes.
Donc les 50 personnes pour les deux différentes classes seront énumérées tout à l'heure par M. Koulibaly Ngologa. Et je vais vous demander de rester à vos places le temps que vous sachiez dans quelle salle ou dans quel groupe vous êtes affecté. Juste après cette cérémonie, chacun de vous rejoindra sa salle comme prévu. Ladies and gentlemen, these classrooms are divided into groups. You have to stay in place. Mr. Koulibaly Ngologa is going to give you the list of the people for each group. So I recommend you to stay here the moment that you get in which group you are for the next step of this session. Merci à Ali Aka. Merci surtout aux auditeurs. Nous espérons que vous vous sentez bien chez vous à Yamoussoukro et que l'aquaba traditionnel vous a déjà été offert et que vous êtes très bien reposés pour entamer de plein pied cette formation. Alors, comme il a été dit, il y a deux groupes, donc je vous prie d'être attentifs. Le groupe 1, se situe au niveau 0, rez-de-chaussée, l'entrée principale, là où nous avons eu la cérémonie d'ouverture de 2000 places. Il y a juste une salle à côté de la 2000 places et c'est là-bas que le groupe 1 se situera. Alors le deuxième groupe, le groupe 2. Le groupe 2 se situe, on est à la salle Sénat, le groupe 2 se situe à un niveau, juste après la salle Sénat. On the common definition and decided to include in the convention. Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues, good morning. I hope you can hear me. Please check if translation is fine. Si vous pouvez l'entendre, faites comme ça. Tout le monde l'entend? Ok, perfect. Great. So, first of all, I would like to thank the high authority of the governments for inviting IACA to conduct this training for these 5 days. It's a great opportunity for us to cooperate with authorities of Côte d'Ivoire. And also I would like to congratulate the Republic of Côte d'Ivoire with the establishment of the Academy of Good Governance and Anti-Corruption Leadership. So, in my 4 sessions, I will discuss with you international anti-corruption legal framework and international efforts to combat corruption in the first 2 sessions. And then, after lunch, we'll discuss good governance, rule of law and human rights. But first of all, we will focus on corruption in this field and discuss the negative impact of corruption on good governance in countries, on human rights, and rule of law. It's kind of common practice of IACA. We have usually great practitioners in our trainings, police officers, prosecutors, judges, public servants, compliance officers, etc. And we always exchange ideas and look for the most effective way to corruption. So it was my brief introduction. Please confirm that the translation is fine. Also, we'll discuss the main areas of international cooperation in practical terms. How countries, authorities can use these international legal acts to fight against corruption. But before discussing legal framework, let's start with general understanding of the issue. What is corruption and what are the distinctive features of modern corruption, how it looks like.
and also the next will be corruption and other types of crime, such as money laundering, financial crime, organized crime. There is a lot of definitions of corruption in general, developed by various scholars. The most common definitions that we usually use in IACA are definitions developed by Transparency International and World Bank. Would it be central party or right-wing or left-wing party? They could pronounce various beautiful statements on TV, but in fact, all these political parties, all politicians, including the actual president of Brazil and two former presidents, were funded or were bribed by the same company. So it was a huge shock for the Brazilian population how they can vote for one or another party when doesn't matter which party will win the election. All of them are funded from the same source and just play the kind of market show for the society. And this case was really remarkable because this company bribed not just local Brazilian politicians and public officials, but also politicians in other Latin American countries where the company does business, for example in Argentina. Also, many public officials were convicted for accepting bribe from this company. So this is the reality we have to deal with, and also the feature of modern corruption, corruption in the business sector. The traditional understanding of corruption is bribery of public officials, basically, as I said before, when a businessman visits the office of a public servant and pays bribe for something to get preferences, approvals, licenses. But there is also corruption in the business sector in the relationship between various businessmen, various companies, managers. For example, enterprise can bribe managers in large enterprise to win in the procurement process and to get money to sign contract. Public officials are not involved in this process. Basically, one manager bribes another manager in another company to get benefits. Or they establish corrupt relationships to control prices, for example, in the particular sector, particular industry, and benefit from this. So, moreover, corruption is not limited to the business sector. We also observe corruption in non-profit sector and sports. Last year, the International Anti-Corruption Academy started analysis of corruption in the humanitarian aid sector and in sport, and we realized that there are various types of corruption there. And corruption in sport, for example, is not limited to the issues of match fixing or illegal betting or the use of doping. There are also common corrupt practices in sports organizations. Officials accept bribe, for example, to select particular country or city as the host country or city for global sports events. Or they receive bribe to hire a particular company to construct sports facilities before world championships, Olympics, etc. So there are various corrupt practices in sport as well. Then the next feature is the nexus between corruption, organized crime, and money laundering. Corrupt officials, when we are talking about huge amount of funds, huge amounts of bribery, also misuse the global financial system. Of course, many of them still accept or extort bribe in cash, but more and more corrupt officials look for more sophisticated schemes. Assets of cryptocurrencies, who develop a scheme for them and facilitate the receiving bribe in a more secure way. I fully agree that you do have to work on creating a kind of common definition, common agreement
of what are the values that we are following in our communities. So there is no black and white answers to this question, what I would like to say. And I fear that somehow for you this is a very pressing issue. And I guess that you would agree with this, that we don't have to be uniform. We shouldn't breach core values. And somehow we should create processes when we can be sure that you understand the values of the same way as I understand. And this is what I'm speaking about. I don't see on your eyes that you are happy with this answer. I'm not speaking of the codes yet, and this is why I was showing to you that compliance and integrity. What I'm speaking about is what is driving humans, and how can I make out of a compliance code, a code of ethics, and code of behavior, make some internalized behaviors. This is what I'm talking about now. That what are the obstacles to internalizing those behaviors which are written down in all of those documents. So I'm not speaking about the documents, I'm speaking about something deeper. How to motivate people to really believe that these are their guiding values. And I think from a code of codex, there is a very long way to internalize it. So this is my first. I will get back to the code of conduct on the afternoon. But let's go first deeper and understand how we act, how we believe. Is this an answer to your question? Good. Occasions, but I mean, it is very good that we raise these issues at the beginning and we understand each other clearer. But if we go now in the discussion, then we cannot proceed. And maybe some of your questions will be answered later. Is it acceptable for you, or you very much want to raise it now?